Sì, è proprio lui. Sì, sì, Dragon Age Origins. Partiamo con i saluti. Buongiorno a tutti ragazzi, qui è ora di Gix Revenge e benvenuti a un primo episodio di Dragon Age Origins. Volevo giocare con voi un nuovo personaggio, quindi cosa possiamo fare? Nuova partita. The Chantry teaches us that it is the hubris of men which brought the Darkspawn into our world. The mages had sought to usurp heaven, but instead, they destroyed it. They were cast out, twisted and cursed by their own corruption. They returned as monsters, the first of the Darkspawn. Ah, mi sono dimenticato di dirvi, se sentite delle botte, tipo che battono, è perché stanno lavorando qua intorno, non so dove. The Dwarven kingdoms were the first to fall, and from the deep roads, the Darkspawn drove at us again and again, until finally we neared annihilation. Che figo qualcosa. Until the Grey Wardens came. Men and women from every race, le cuffie. warriors and mages, barbarians and kings. The Grey Wardens sacrificed everything to stem the tide of darkness and prevail. Tanto sangue, mamma mia. Infatti penso di... non so se toglierlo o lasciarlo tutto sangue sì. Mamma. Corri, corra, corra. Bam. Oh, boom. It has been 4 centuries since that victory, and we have kept our vigil. We have watched and waited for the Darkspawn to return. But those who once called us heroes have forgotten. We are few now, and our warnings have been ignored Sullo for too proprio long. qua, Dio, tiramelo tutto qua, Dio. Dai in calcio, mamma. It may even be too late, for I have seen with my own eyes what lies on the horizon. Maker, help us all. Vabbè, avete capito. Ci sono un branco di pelatoni che attaccano tutti e ammazzano tutti. La legge nei scegli determina quale sia diverse storie affronterai, inoltre influenzeranno le reazioni dei personaggi e dei confronti durante l'avventura. Allora, intanto maschio. Farei o umano, o elfo, o nano. Allora, io farei umano, in categoria classe guerriero, magi o ladro. Farei guerriero, nobile, avanti. Greetings. Vabbè, vai per il pedinita. Lui. Quasi quasi faccio lui. Oh. Aidan Consland. Vai, avanti. Forza. Allora, io metterei, siccome è un guerriero, metterei forza, destrezza, come già ci sta. Costituzione. Così. Ok, avanti. E farei B. E io farei B. Legge in battaglia ottenere uno slot di tattiche prima.
la soluzione per essere imparare che avere felini. La presenza di categorie vicine che vanno a ferire proprio. Ma invece per proporre senza natura. Coercione, pesare, maledure, dare che convincere la persona a cambiare idea. La persona per un carattere più intimidato, mentre la soluzione è una quantità di persone. Ok, facciamo lui. Avanti. Facciamo ovviamente guerriero e io farei questo. Doppia arma e scudo e farei. Che è questo? Costanza, la mia definizione duro lavoro, per esempio, praticamente minuti. Ok, questo qua. Gioca. Normale. Sì, normale. Avete visto, no? La tecnologia, mi sono dimenticato di dirvelo. Vi è piaciuto? Comunque ditelo se vi va, cioè se va bene o qua sotto o se no lo metto tipo qua di lato. Poi fate voi. Cioè, per me non cambia niente. Solo che così mi viene tipo il torcicolo, così mi viene tipo la cervicale. For generations, your family, the Kuzlans, has stewarded the lands of Highever, earning the loyalty of your people with justice and temperance. When your country was occupied by the Orlesian Empire, your father and grandfather served the embattled kings of your land. Today, your elder brother takes up House Kuzlan's banner in service to the crown. Not against the men of Orlais, but against the bestial darkspawn rising in the south. I trust then that your troops will be here shortly. I expect they will start arriving tonight, and we can march tomorrow. I apologize for the delay, my lord. Va all'angolo e punisciti da solo. No. The appearance of the Darkspawn in the south has us all scrambling, doesn't it? I only received the call from the king a few days ago myself. I'll send my eldest off with my men. You and I will ride tomorrow just like the old days. True, that we both had less grey in our hair then, and we fought Orlesians, not monsters. At least the smell will be the same. I'm sorry, Pup, I didn't see you there. Hal, you remember my son? I see he's grown into a fine young man. Pleased to see you again. Tanto siamo fighi. Mi aveva chiamato per qualche ragione? Since your brother is leading our forces south and I'm going with the Owl, I'm leaving you in charge of the castle. Io sai i festini. No. Cosa? Vabbè, di sicuro. Only a token force is remaining here, and you must keep peace in the region. Sapete cosa? You know what they say about mice when the cat is away. Yes. There's also someone you must meet. Please, show Duncan in. Devo rimbombato tutto così è fatto. It is an honor to be a guest within your hall, Tyrn Kuzland. Your lordship, you didn't mention that a Grey Warden would be present. Sorpresa. Duncan arrived just recently, unannounced. Is there a problem? Of course not. But a guest of this stature demands certain protocol. I am at a disadvantage. We rarely have the pleasure of seeing one in person, that's true. Pup, Brother Aldous taught you who the Grey Wardens are, right? Sì, subito. Tempo addietro, hanno sconfitto la velocità, ha detto che era un piccolo ordine, ma non per sempre, temo. Without their warning of the Darkspawn rising now, half the nation could have been overrun before we'd had a chance to react. Duncan is looking for recruits before joining us and his fellow wardens in the south. I believe he's got his eye on Sir Gilmore. If I might be so bold, I would suggest that your son is also an excellent candidate. Honor though that might be, this is one of my sons we're talking about. Ma come no? Con quella faccia non posso farlo, non ho capito. Guardami. I've not so many children that I'll gladly see them all off to battle. Unless you intend to invoke the right of conscription. Have no fear. While we need as many good recruits as we can find, I've no intention of forcing the issue. No, io voglio farlo. Can you ensure that Duncan's requests are seen to while I'm gone?
Da quando non mi viene in mente assegno i compiti importanti, Non dovrei stare qui per questo motivo. Certamente. Cercate Fergus e ditegli find Fergus and tell him to salire. lead the troops to Ok, e si Ostagar comincia. ahead of Dai, me. no. Dov'è Fergus? Infatti. Upstairs in his chambers, no doubt. Spending some last moments with his wife. Ah, vabbè, sì, poi ora deve partire. Be a good lad and do as I've Bravo asked. ragazzo, ecco. We'll talk soon. No, farò dei festini fino a notte e ci sbronziamo a go-go. Allora, andiamo. Apri porta. Oh, aiuto per la trama. Ricordi aiuto sono simboli di visualizzare la mappa nell'area attuale che indicano le carte per eseguire la missione attiva. Ok. Esplorazione, sì, vabbè. No. E andiamo. Corri ragazzo laggiù. There you are. Your mother told me the Terran had summoned you, so I didn't want to interrupt. Ma tutti ci siamo? Perché mi stavate cercando? I fear your hound has the kitchens in uproar once again, and is threatening to leave. Minaccia di andarsene. No matter how the maids try to keep him out, he always finds a way in. You know these Mabari hounds. They listen only to their master. Anyone else risks having an arm bitten off. Stupido cane, ma che si comporti come si deve. You're quite lucky to have your own Mabari warhound, you know. Smart enough not to talk, my father used to say. Of course, that means he's easily bored. Nan swears he confounds her just to amuse himself. At any rate, your mother would have me accompany you until the matter is settled. Shall we? Alle cucine, dunque. Just follow the yelling. When Nan's unhappy, she makes sure everyone knows it. And my dear Bryce bought this back from Orlais last year. The Marquis who gave it to him was drunk, I understand, and mistook Bryce for the king. Ah, here is my son, along with Sir Gilmore. Buongiorno, mammina. Tell me, Sir Gilmore, has my pup collared that dog yet? Not just yet, your ladyship. Darling, do take care of Sì, that. se non mi That ci andate, però, malodorous sì. hound of yours is an excellent protector, but he drives Nan to distraction. Ma mio padre mi via. I'm not asking you to travel to the moon. The kitchen is just around the corner. Sir Gilmore, see that it gets done. Ma non è che sono ritardato, non ci riesco. Good. With any luck, I'll be able to feed my guests before the end of next week. Darling, you remember Lady Landra? I think we last met at your mother's spring salon. Mai sentita nominare. Non eravate ubriaca. You're too Sei proprio kind. gentile, mio caro. Didn't I spend half the salon shamelessly flirting with you? Right in front of your family, too. You remember my son, certo, Darren? subito. Sono I venuta a madre per believe il you mio two figlio. sparred in the last tourney. And you beat me handily, una as I pippa. recall. It's good to see you again, my lord. Madre, che c'erano questi qui? Siete troppo modesto, vi siete battuti molto bene. Anche per me, Darling. And this is my lady in waiting. Aiuna. Ayuna. Aiuna. Do say something, dear. Aiuna. It is a great honor, my lord. I have heard many wonderful things about you. Don't look now, Eleanor. But I believe Abbiamo già fatto colpo. Lady Landra. Hush, Landra. You'll turn the poor thing scarlet. Posso andare ora, madre? You can go to the kitchen and deal with your Se posso hound. andarci magari. I think perhaps I shall rest now, my dear. Dyron, I will see you Aiuna. when I eat supper. Perhaps we'll retire to the study for now. Che schifo che fate nello studio. Good evening, your lordship. Sir Gilmore? Sir Gilmore. Allora, andiamo a fare questa del cane. Il briccone della dispensa, rendi attivo. Ah, ma devo andare di là. Mannascia. Ma porca miseria. Oh. Quindi manco dovevo andare di là. Ma che bello. Eccolo. Senti cacciare. Ecco, sentiamo questo. Get that bloody mutt out of the larder. But mistress, it won't let us near. If I can't get into that larder, I'll skin both of you useless elves. I swear it. Addirittura. Calm down, good woman. We've come to help. You and you. Your bloody mongrel keeps getting into my larder. That beast should be put down. Mi sorpresa, guarda quanto sei brutta, dovresti farsi te soppressa. Oh. Non magari puro sangue. A blight wolf is what he is. How am I supposed to work like this? Oh dear.
Secondo me il suo ingrediente segreto è That's it. le I'll quit. caccole. Inform the turner. I'll go and cook at some nice estate in the Banon. And please. Sì, we'll get the ecco, dog. se Calm mi date down. tempo. Just get him gone. I've enough to worry about with a castle full of hungry soldiers. You two, stop standing there like idiots. Get out of the way. Vai. Oh. Eccolo, putino. Oh, look at that mess. How did he even get in here? Questo dizzo. Sì, c'ho qualcosa da dirmi. He does seem like he's trying to tell you something. Wait. Did you hear that? Chiamiamolo spaccaculi. Basta, spaccaculi. E oh, Topi! Schifo! Vabbè, vedete il diario, sì. Schifo! Schifo, schifo. Ble! Ple! Cagnolino! Figlio. Ok. Ready! Cioè, quindi i nostri primi nemici saranno dei ratti. Ovvio! Poi mica finiscono, Giant rats? It's like the start of every bad adventure tale my grandfather used to tell. Your hound must have chased them in through their holes. Looks like he wasn't raiding the larder after. Bravo Cucciolino! E mi sono... I've seen larger. They come up from the Kakari wilds sometimes. Allora But facciamo i seeing as you've got girati e the noi mapari, Mabari non in hand, capito? I'll be on my way. I'm to prepare for the arrival of more of the Isle's men. Cagnolino! Va, aspettiamo, andiamo a prendere la cassa di legno, vediamo che ci sta. Fungo della profondità, ok. Andiamo là. Vediamo che ci sta dentro la sacca. Nefrite. Poi. Ci tocca. C'è qualcosa nell'inventario? Non c'avevo una beata mazza, ok. Ragazzi, il video di oggi vi può finire qui. Abbiamo il nostro bel cagnolone. Abbiamo il nostro bel cagnolone spaccaculi. E al prossimo episodio dovremo andare a parlare col tizio, col nostro fratello, penso. E ci vediamo a un prossimo episodio.